Now let's start with the page number 211. On page number 211, the differentiation rules have been given. Those rules are d upon dx, and x raised to n, you will get n x raised to n minus 1. Second rule is differentiating with respect to x, that is d upon dx. When if it is 1 upon x raised to n, you have to write it down n upon x raised to n plus 1 with negative sign attached to that. If it is a differentiating with respect to x, d upon dx, d by dx, if the function is e raised to x, the answer is e raised to x. When d upon dx with respect to a raised to x, the answer is a raised to x log a to the base e, that is exponent format. If differentiating with respect to x, dA by dx log of x to the base e, the answer is coming out to be 1 upon x. And if there are the two different functions, say u and v are two functions, and if these two functions have joined and you want to differentiate those functions with respect to x, you plus and minus in both the cases, addition or subtraction, first you bifurcate them, so du upon dx plus or minus dv upon dx. Separately you have to find the differentiation of that and add it, that is the concept. If it is a multiplication of the two functions, u and v are the two functions or the two expressions, one expression is called as u, second expression is called as a v. If it is like that, and if you want to find out the multiplication of that, then the answer comes out to be, write down the u means the first expression as it is, differentiate the second one first, so dv upon dx, plus write down the second function as it is, that is v, and differentiate with the first function with respect to x, so v d upon dx is the formula. If you want to find out the differentiation, that is of the two functions, one is divided by another, u divided by v, in that case the answer is comes out to be, first take the v second function, differentiate the first function du upon dx minus u, take the second function dv upon dx whole square whole divided by the second function v square will be the answer of that. Based on that, some questions are always asked in examination, that what will be the differentiation. The question is like this: find dy upon dx, y is a function of the following functions. So let's take one example of it. Say the example is, suppose 3x raised to 5 minus 5x raised to 3 plus 110. If this is the y is equal to function, and if you want to differentiate this function with respect to x, why with respect to x? Because on the right hand side you are getting x value, so that is x. So here only one u is given to you, u du upon dx, as is तरह से here is dy upon dx. What is the first value that we have seen here? If it is a x raised to n, then answer comes out to be n x raised to n minus 1. We have to apply this rule in this particular function. So y is equal to 3x raised to 5, we can find it this as d upon dx 3x raised to 5 minus d upon dx 5x cube plus
d upon dx into bracket 110. Separately we have to find out the differentiation with respect to x. 3 is a constant term, so that comes out first. So that gives you d upon dx x raised to 5 minus 5 is a constant, d upon dx raised to x cube plus 110 is a constant value, and when there is a constant you are getting answer 0. Constant चा differentiation आपल्याला काढता येत नाही, ते 0च असतं. So here 3. Now what is x raised to n? d upon dx चा formula आपला x raised to n, that is n x raised to n minus 1. This is your answer that already we have seen in the formula. So put this value over here, d upon dx x raised to 5. So that will be 5 x raised to 4, that's all. So 3 as it is, multiply by 5 x raised to 4 minus the second value, that is a minus 5 into x raised to 3, same, that will be 3x square, because x raised to n is n x raised to n minus 1. हे आपल्याला apply करायचं plus 0. So the answer comes out to be 15x raised to 4 plus 50x raised to 4 plus 50x square. This is the first differentiation or first derivative of the function 3x raised to 5 minus 5x cube plus 110. One more example, let us take it. Suppose that given you y is equal to x raised to y is given equal to minus 2 plus 4 by 5 x cube, no, it is x raised to 5 in the book, x raised to 5 minus 7 upon 8 x raised to 8. Differentiate this with respect to x. Same thing, y is equal to d upon dx minus 2. Let's bifurcate this. So d upon dx 4 upon 5 x raised to 5 minus d upon dx 7 upon 8 x raised to 8 minus 2 constant derivative 0 plus 4 by 5. 4 by 5 is a constant sum, so let that constant term comes out, and that gives you d upon dx x raised to 5 minus 7 upon 8, again constant term, and d upon dx x raised to 8. So 0 plus 4 upon 5, x raised to 5 is 5 x raised to 4, because x raised to n differentiation is n x raised to n minus 1. So 4 upon 5, 5 x raised to 4 minus 7 upon 8, x raised to 8 is again 8 x raised to 7. So this 5 gets cancelled, this 8 gets cancelled, and your answer will be 4 x raised to 4 minus 7 x raised to 7. This will be your answer of the first derivative of the given function. Okay, this is very clear to you. Now let's take one example of multiplication of the two functions. If the two functions are given in multiple form, that is, we have already seen this multiplication rule, UV rule. Using that UV rule we can find it out. मगाशी आपण तो रूल लिहिलेला होता u into v चा, that we will take it. Differentiate x plus 1 in another bracket 2x cube minus 21 with respect to x. So this term we will call as a u, this term we will call as a v.
we are knowing that what is the du upon dv. We have already seen that formula. D upon dx uv is u dv upon dx plus v du upon dx. That's all. हा रूल आपल्याला अप्लाय करून we have to find out the answer of this. Okay, so we required u, that is x plus 1, the differentiation of du upon dx, v is 2x cube minus 21, and differentiation of that. So let's find out the all values one by one. Yes, you also try to find it out. You also try to find the value of that. Okay, so let's find one by one value. Now given value is u is equal to x plus 1 and v is equal to 2x cube minus 21. So let's find du upon dx. So du upon dx, you will get x, means du upon dx x, that value will be 1, and constant of 1 will be 0. So du upon dx, the answer is 1. dv upon dx, 2x cube, 2 multiplied by 3x square as per the rule, minus 0 because constant don't have a derivative. So that will be 6x square. Let's put this value, that d upon dx uv is equal to d upon dx u is x plus 1, v is 2x cube minus 21. Let's find this value. D upon, by the rule, this is the rule, that is u as it is and then dv upon dx. U is what? U is x plus 1 into dv upon dx. dv upon dx, you are getting the value 6x square, 6x, then plus sign over here, this is plus sign, we will also use a plus sign, then v is 2x cube minus 21, and d upon du upon dx is, value is 1, so that is 6. So that value comes out to be 6 as a constant value here. Then we are multiplying this 6x square to bracket. So 6x square plus 1 is 6x cube plus 1 ने पहला multiply केला कि 6x square plus, now we are multiplying by 1 to the bracket, 2x cube minus 21. So final answer is हा cube म्हणून 8x cube plus 6x square minus 21. This will be the answer of your question. This will be of answer of your question. If the three values have been given to you, let's say y is equal to x, then second function is x square minus 1, and third function is x cube plus 2, x cube plus 2. Find dy upon dx, first order derivative of function y with respect to x. So let's call this as a u, v and w. So y is equal to u, v, w. So u, v and w. So what will be the multiplication of the three when we say d upon
dx चा y, that is d upon dx चा u v w. In that case you will get it. बाकीच्या दोघांच्या आधी मल्टिप्लिकेशन करा. v w du upon dx प्लस फर्स्ट आणि लास्ट u w dv upon dx आणि प्लस आता u चं काढलं, v चा काढला तर राहिला w चा. w असताना उरलेले बाकीचे फंक्शन तसेच राहतील, त्यामुळे u and v as it is dw upon dx. प्रत्येकाचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. du upon dx, dv upon dx, dw upon dx आणि ज्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे त्याला मल्टिप्लाय बाय द रिमेनिंग फंक्शन नेम्स किंवा फंक्शन्स ॲज इट इज. सो लेट्स फाइंड आउट द आन्सर ऑफ दिस. We have given y is equal to x into bracket x square minus 1 into bracket x cube plus 2. Then we want to find out dy upon dx. So let's find out the derivative of all. Du, first we will write it down as u is equal to x implies as du upon dx. x चा डेरिव्हेटिव्ह येणार 1. v is equal to x square minus 1 implies this dv upon dx. x square चा डेरिव्हेटिव्ह येणार 2x minus 0 म्हणजे फक्त 2x येणार. आणि w थर्ड फंक्शन x cube plus 2 x cube plus 2. so dw upon dx 3x स्क्वेअरचं x क्यूबचं 3x स्क्वेअर येणार प्लस 0 म्हणून ही झाली 3x स्क्वेअर. सो इन दिस वे वी कॅन फाइंड इट आउट. d अपॉन dxचा u v w इज इक्वल टू पहिले दोन फंक्शन ॲज इट इज लिहिले x इंटू x स्क्वेअर मायनस 1. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v लास्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ w लास्टचं ते लिहिलं 3x स्क्वेअर प्लस तिसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहून झाला. आता दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहूया. सो x अँड x क्यूब प्लस 2 फर्स्ट अँड थर्ड फंक्शन्स विल बी ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v सेकंड फंक्शनचं दॅट इज कमिंग 2x तो लिहिलं प्लस आता पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं राहिलं आहे. आपण डब्ल्यूचं लिहिलं, व्हीचं लिहिलं, आता एक्सचं लिहूया. पहिल्याचं लिहायचं असेल तर एक्स स्क्वेअर मायनस 1 दुसरं फंक्शन नेम आणि तिसरं फंक्शन नेम एक्स क्यूब प्लस 2 ॲज इट इज आणि फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 दॅट वी हॅव रिटन ॲज इट इज. सो दॅट गिव्ज यू या एक्सने आधी आतमध्ये गुणून घेतलं. एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर इज एक्स क्यूब मायनस एक्स आणि हा 3x स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस या एक्सने आतमध्ये गुणून घ्या एक्स रेस टू 4 प्लस 2x आणि हा राहिलेला 2x. मग आता एक्स स्क्वेअरने आतमध्ये आधी गुणून घेतलं तर एक्स रेस टू 5 प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 1ने गुणून घेऊ मायनस एक्स क्यूब मायनस 2 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 1. या 3x स्क्वेअरने आतमध्ये घडून घेऊ 3 आणि 2 5. वी आर जस्ट ॲडिंग द इंडायसेस ऑफ द इंडेक्स नंबर सो दॅट वी आर गेटिंग 3x रेस टू 5. वी विल गेट देअर 3x रेस टू 5 कारण 3x स्क्वेअरने या लोकांना गुणलं 3x रेस टू 5 मायनस 3x क्यूब प्लस 2xने आतमध्ये गुणलं 2x रेस टू 5 प्लस 2 इंटू 2 इज 4x स्क्वेअर प्लस x रेस टू 5 प्लस 2x स्क्वेअर मायनस x क्यूब मायनस 2. 5 5च्या टर्म एकत्र करूया ही 3 आणि 2 5 आणि 1 6. सो दॅट विल बी 6x रेस टू 5. थर्डच्या टर्म एकत्र करूया ही आहे -3 आणि ही एक -1 म्हणजे -4 झाले.
सो दॅट विल बी -4x³ आणि त्या सेकंडच्या टर्म एकत्र करूया. सेकंडच्या टर्ममध्ये इथे 4 आहेत, इथे 2 आहेत म्हणजे 6 प्लस 6x² प्लस 6x² हे झाले. आणि हा जो आहे 2ने गुणलेला हा प्लस 2चा ॲज इट इज राहणार, बट दॅट विल बी कुठला कॅन्सल होत नाही आहे, नाही, हा -2 एक आहे शेवटचा. दिस विल बी द आन्सर 6x⁵ - 4x³ plus 6x². This will be the answer of that. Let's take one more example. If y is equal to 10⁻x into x⁻10, find dy upon dx. Again there are two terms. The first term will be called as a u, 10⁻x implies is du upon dx. 10⁻x is a⁻x, and we know that already we have written the formula for a⁻x. In that formula for a⁻x is this one, d upon d चा a⁻x. हा झाला याच्याशी कंपेअर करा, 10⁻x शी कंपेअर करा. a⁻x, a is constant, is a⁻x log a to the base e. हे त्याचा आन्सर येतो, a⁻x log a to the base e. a⁻x log a to the base e is the answer of a⁻x d upon dx. हा आपला फॉर्म्युला आहे. त्याप्रमाणे 10⁻x चा काय येणार, a⁻x, a काय आहे 10 आहे, म्हणून दॅट विल बी ॲज इट इज 10⁻x log 10 to the base e. This will now v is x⁻10 म्हणजे x⁻n, simple आहे ते, dv upon dx. So that comes out to be 10x⁻9. This सोपी आहे. Now let's take the multiplication. d upon dx uv is equal to u into dv upon dx plus v into du upon dx. ओके, u ॲक्च्युअल u काय आहे 10⁻x आहे, 10⁻x लिहिलं, आणि त्याचा dv upon dx आहे 10⁻x⁻9. ही झाली पहिली टर्म, प्लस v काय आहे x⁻10 आहे, इंटू du upon dx. du upon dx ची व्हॅल्यू आली 10⁻x log 10 to the base e. Now 10⁻x dot 10 x⁻9 म्हणजे हा झाला टोटल झाला 10. ह्याची टोटल व्हॅल्यू काय झाली 10 झाली, कारण हा 10 कॉमन आहेत. x⁻9 हा 10⁻x आहे, नीट बघा इकडे, हा 10⁻x आहे, इथे पण 10⁻x आहे. हा दोघातनं कॉमन काढूया, 10⁻x पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल 10x⁻9 प्लस हा x⁻10 आहे ॲज इट इज, आणि ही शेवटची टर्म log 10 to the base e. So this will be your answer. So in this way you can find it out, the multiplication of two functions or the first order derivative of when the two functions are multiplied with each other using the formula. फॉर्म्युला कन्सेप्टवरती या सगळ्या गोष्टी आलेल्या असतात. इट्स व्हेरी सिम्पल, जास्त अवघड क्वेश्चन्स पेपरमध्ये येत नाहीत. सो फॉरगेट अबाउट, डोंट बॉदर अबाउट इट, नो क्वेश्चन. आणि याचंच जर परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर त्याला म्हणतात सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे सपोज y is equal to 10x⁻³ plus 8x⁻2 आहे, आणि मला सांगितलं की फाइंड dy upon dx किंवा d² y upon dx², असं जर तुम्हाला काढायला सांगितलं.
सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचं तुम्हाला काढून दिलं डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर. तर कसं काढणार, आधी डी वाय अपॉन डी एक्स काढायचा याचा. 10 कॉन्स्टंट आहे, एक्स क्यूबचा काय येणार, याचा येणार 3x स्क्वेअर प्लस 8 कॉन्स्टंट आहे, एक्स स्क्वेअरचा काय येणार 2x. आधी हे लिहून घेऊन ये, 10 त्रिक 30 एक्स स्क्वेअर प्लस 8 दुने 16x. दिस इज युअर फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे ह्या डेरिव्हेटिव्हचा अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, डी वाय अपॉन डी एक्सचं अजून एकदा डॅश अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. सो दॅट गिव्ज यू डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर. म्हणून हे जे आहे 3x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, 3x स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय आला 2x आला प्लस 16 हे कॉन्स्टंट आहे, एक्स रेस टू 1, सो दॅट विल बी ओनली 1. 30 दुने 60x. So this will be your second order derivative. D square y upon dx square is 60x will be the final answer of this derivative implementation. Okay. So most of the topics whatever we are covered today is your last session, last day of no one has joined. क्लासमध्ये नंतर फोन करतो. तुळस आहे का अंगणात? आहे पण आता नाही आहे, क्लासमध्ये मी आणि अंगणात नाही आहे. तुळस नाहीच आहे का? नाही नाही. ठीक आहे, चालेल. ओके. स्टुडंट्स कोणी जॉईन नाही आहेत, पण व्यवस्थित तिथे हे होते ना बघा, रेकॉर्डिंगला टाकलेलं आहे मी यूट्यूबच्या, फक्त एकदा चेक करा. सांगतो बघा. So in this way we can find out the derivative of any particular function. Okay, it's very easy, not so much difficult to find out, not difficult questions even asked in an examination, very simple questions asked in an examination. Today is our last session regarding the all topics. If you required more practice, please come to the chapter's office, so we will discuss that. Question on page number 238. There is a concept of whether the function is a maximum or minimum. That is the concept of maximum or minimum, that we have to find it out. Okay, so when you find the second order derivative of the given function, if that value is coming greater than 0, then you say the function is minimum. If your second order derivatives value is coming negative, then you say the maximum. This is just a single trick about that. Now what is given to you? F of x, the function, what is given to you, that is a f of x function is
6x square plus 11x minus 35. This is the name of the function, and if you want to find out whether the function is a maximum or minimum, so let's find out the first order derivative f dash x, or f or in other words we say dy upon dx. In other words we will say dy upon dx. dy upon dx of the function, that is a 6x square plus 11x minus 35. So 6x square चा derivative काय येणार? 6 is a constant, 2x square चा 2x as it is, plus 11 is a constant, 11x चं फक्त 1 येतं, constant चा derivative 0. So that is a साइडून 12x plus 11 is the first order derivative. Let's find the second order derivative f double dash x. याचा पुन्हा एकदा derivative काढलं की constant value आली 12. You are getting here 31th answer, constant value 12. म्हणजे काही जरी झालं तरी त्याचा आन्सर काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह येणार आहे. आन्सर काय येणार आहे? 12 इज अ पॉझिटिव्ह 12 आलं ना, निगेटिव्ह आलं आहेत का? नाही, पॉझिटिव्ह आले आहेत. मग ह्या एफ डबल डॅश एक्स ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आहे का? येस, द व्हॅल्यू 12 इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणून फंक्शन इज मिनिमम. म्हणून दिलेले जे फंक्शन आहे that function is called minimum function. Maybe at particular point वगैरे तो नंतरचा पार्ट आहे. तो पार्ट हा नंतरचा आहे. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. सपोज 33चं घेतलं आपण. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. f of x is equal to 20x cube. अरे 20x स्क्वायर है, सॉरी 20x स्क्वायर minus 15x minus 10, and find whether the function is maximum, minimum, no curvature and none of the above. Let's find the f dash x or dy upon dx, first order derivative of the function. So 20x square, 20 is a constant, x square चा येतं फंक्शन डेरिवेटिव 2x मायनस 15 x येतं 1 मायनस 10चं 0 राहिलं, त्यामुळे ते 20 दुने 40x मायनस 15. दिस इज युअर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डॅश एक्स. एफ डबल डॅश एक्स इज इक्वल टू 40x मायनस 15. याचा पुरा एकदा डेरिवेटिव काढलं तर त्याची व्हॅल्यू येते 40. दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू 40 इज ग्रेटर दॅन 0. इफ the value of the function is greater than 0, then that function is minimum. Greater than 0 आल्यामुळे ते फंक्शन काय आलं? मिनिमम आलं. त्यामुळे त्याचा 33चं उत्तर काय येणार? ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. 33चं उत्तर ऑप्शन नंबर बी. ओके. So in this way you can find it out, the maximum or minimum constraints of the function. हे परीक्षेला येऊ शकतं, so that we have taken it. Anything else? Let's me find it out. बस एवढंच आहे. So in this way we are covering all the topics today. Nothing is remaining. The portion is over, and